Hello? Yes? Yeah, okay. Welcome all to the fourth edition of GrunnJS. I'm opening in English, but today will also be, or will have a Dutch presentation. On specific request of Sjoerd de Jong, he will be doing the second talk about PouchDB. First of all, I would like to thank HackerOne and DBK for both providing the live stream and the lovely venue and beers and drinks, of course. First talk is Rik Arends. He will be talking about WebGL and his his editor he built. Well, I'll let you do the further introduction. And, all right. Okay, so there's a fair amount of context to this talk. Part of that I've done in my JSConf talk last year, explaining what I'm building, but I'll try to make a very condensed version of that in this talk as well. And then talk about the progress that I've been making for the editor. So the project that I'm working on is called OneJS, and the editor is built for OneJS. And OneJS is simply JavaScript with some features that I needed to make the GPU accessible directly from JavaScript. And because why do we want the GPU accessible from JavaScript? Note that this horrible frame rate is because of the screen recorder. Normally it's really nice and tight. As a GPU guy, that bugs me incredibly, but that's okay. But why is it important to access the GPU from JavaScript? Because it allows you to style things using shaders. And I don't know how many of you have played around on Shader Toy and looked at what you can write in a simple shader. You can write Doom in a shader. You can write ray tracers in a shader. You can do pretty much anything in a shader to style your UI, except that's not used anywhere at all, because everybody uses CSS and the browser renders using an ancient C++ render engine that at most uses textures. But it has the entire scala of the computation that's available on the GPU unused. And if you want to bridge the gap between JavaScript and the GPU, you have to add some things to JavaScript to make that nice. And the project to do that I've booted up is OneJS, and it adds the features to the language that you need to make the GPU accessible. And I want to quickly stop over the first principles that I'm observing. First principles are these kind of rules that you can stick on the wall and look at every now and again when you're doing something and see if you're still playing by it. And it's usually they give very interesting results if you apply them. For instance, programmable goes beyond configurable. So if you find yourself in a situation where you can make something configurable, see if you can make it programmable instead. This is a very a rule that is continuously violated all over the place if you follow it. But it is incredibly powerful, because instead of trying to make everything configurable like CSS, like, hey, now the background color is red. Well, no, here's a program to decide the background color. Then it is programmable and not configurable. Of course, the boundaries of this rule are kind of strange, especially if you go into declarative structures, because configurable systems are simpler, right? Because the only parameters that are there are the config parameters that you provide to it. If it's programmable, all of a sudden, the testing domain has become very, very problematic. But that doesn't really matter. It's more about the principle and can we maximize the programmability. This is another one that is style and behavior are irreducible, which is this is about encoding certain problems, right? So if you're saying that a rectangle is red, you have to say that it's a rectangle and you have to say that it's red. You cannot reduce the data any much more than that statement. So this rule essentially states that you need to find composability
in everything you do. Otherwise, you will not be able to make your UI toolkit or your styling toolkit in optimal compression. And this is a really cool one. Everybody's used to JavaScript being slow. Well, if you can do inefficient things in parallel, then all of a sudden you can do a lot more things that you would normally find incomprehensible. If you think of them as like playing with canvas and doing pixel loops, shaders can do 1 million trillion of those and it would be fine. I'll show you that in relation to the code editor. So let's see if I can show you. So this is the render model of GrunnJS, right? So we don't have a browser. We have a browser, but we don't have a DOM. We don't have canvas. All we have is shader programs, data, and a frame buffer, right? A frame buffer is a bucket of pixels that you see on your screen, and the vertex data is in this case the array that describes the coordinates of the 4 corners of this triangle, and then there's a program that decides the color of the pixel of that triangle. So if you're trying to reduce how to describe a scene that is transported to a modern WebGL or a modern GPU, which means vertex shaders, pixel shaders, and data, this is pretty much it. You know, I can rip off some curlies and make it white space sensitive, but that's about it. You essentially define a vertex expression. In this case, it just passes through the data, and you define a pixel expression. In this case, it says mix from orange to blue using the y coordinate in the data, right? This is an expression, but this can also be a function. This can also be, as we see here, this can also be fractals or whatever you can do in a shader. Everything you can see on Shader Toy, you can run on in these expressions, right? The problem right now with those shaders, though, is if you look at Shader Toy, they're like giant blobs of text. They are not composable as a language. They are, you can paste them together using string concatenation and pass them to the API. That's pretty much it. They do not form composable structures as in like, hey, let's include this library and call this function, and you know, let's compose. The composability of shaders is currently not there unless you use an external solution, which currently are not much beyond essentially simple preprocessors. So you can look at GrunnJS in a way that essentially it allows you to mix the preprocessing of the shader into the programming language that you're using, is JavaScript. Let me show you a little example of. So the syntax has changed a little bit since my presentation. But here I say the method style using, maybe I should make it bigger. Using the escape operator, and the escape operator is a feature that I added to JavaScript. It's like the Lisp quote. It allows you to escape an expression and allow it to return the AST node. Now, how many of you know what an AST node is? Okay, so ASTs, abstract syntax trees, are essentially the data structure that you convert your source code into, that the compiler can use to execute it or, you know, compile it further down into the machine, into assembly, or transform it or do whatever with it. At least the source code of a program is not, to the compiler, is not text, it's parsed from text, and then it generates a structure, and in this structure you can navigate and quickly reorder, manipulate, do those kind of things. And for JavaScript, there is an AST, the Mozilla AST definition. It's essentially a sort of a JSON structure that just says like, hey, we have an ID node and it has a name property, and we have a value node and it, or an array node. This is this represents an array literal. This represents an object literal. Now, in the Mozilla AST, they use huge words.
So I made my own, and I shortened everything because I used the AST a lot. I use it a lot. So I want these things to be as close to the language as possible. So I took the Mozilla AST definition and reduced it and simplified it until it looked much more recognizable to me. So this is a while node. This is a do while node. It's very simple. This is my sort of my type definition of the AST, right? ASTs are JSON structures and or object structures, and if you want to make a function that walks through the whole tree in a generic way, you have to know which properties there are on the node, right? You go, hey, we're on a program node. Okay, what can we do? Well, steps property, and it's of type 2, and type 2 is an array. Okay, so steps is an array. So now you can go into steps and iterate over the nodes in that array, and again, look at the type property, and the type property indexes this thing. And you can traverse the AST based on this structure definition, right? So further down, I have a piece of code that generates a walker function in JavaScript by reading this definition. So now I don't have to maintain all these tooling walkers. If you look at the Mozilla codebase, there's like this ginormous tree walker that is essentially code you could code generate from this definition and a simple function. Because I use maybe 4 different. I have a copy function, a clone function, a scan function, and a walker, and they're all generated from this. So an AST is nothing but a object structure that represents your source. It's like the parser generates it, and it's pretty big. It becomes pretty large for large files. But this is sort of the foundation of dealing with your language, and we'll come to that with the code editor soon. But the nice thing is, if your AST is sort of like this primitive in your language, because in GrunnJS, this backslash means quote, and that means that if I console.log style, it'll give me an AST node of this function. Right? So that means that I can symbolically, or I can pass around chunks of AST. So I can pass around chunks of shaders which are in symbolic form, and then the shader compiler, which takes this JSON object structure that looks like this code, and then turns it into the string representation that goes to the shader compiler on the GPU. So Clojure and Lisp and all these things all have this to be able to symbolically deal with your code. And if you want to compile from within one host language to different targets, you need this construct. So that's how it essentially works. It's just JavaScript with the quote operator, so you can define functions on objects that are not really in the JavaScript space, but can be compiled into other spaces, like the GPU. Now, the cool thing about this AST thing is that it is it's a very clean representation of your code, right? It's a symbolic structure that you can manipulate, and you can write little tools that go, oh, let's look how many variable definitions are in this scope. Well, you can very simply write a little loop that runs over the steps of a program and picks out all the var nodes and iterates over the defs and then picks the ID and the value, and then you have them. You don't have to regular expression them out of your source. You traverse the tree, and now you have them. So ASTs are very useful to do things with the language, like compile or write tooling. And for a code editor, there's another utility, and that is syntax highlighting, right? All the code editors that I'm aware of, except maybe from some Lisp stuff and some other edge cases, but pretty much all of them syntax highlight by just regular expressioning, tokenizing the input thing line by line. If you're lucky, it does blocks.
That's pretty much it. Just looks at like, hey, is this a number? Well, then it's blue. And if it's something that looks like an identifier, then it's white or whatever. But in this AST, there's this ginormous richness of the structure that allow you to do much more than just simple syntax highlighting. As long as you can use that, right? So one way to syntax highlight from the AST is to parse your code, and you have an AST structure, and in that AST structure, you encode the offsets, right? So you say, hey, this var node here, this var node has like the character offset in the source code is 15 to 17 or 18, right? And then you can take that offset and you can color that blue or green or whatever the color you want for that var, right? So you can use these ranges. But the problem is this abstract syntax tree is very lossy. There is a loss of information when you parse source into an AST, because all the comments, all the new lines, all these, all the white space essentially gets lost. It's not encoded in the structure, because otherwise, imagine if you would look for a var and it's like var x is 1 and there was a comment in between the is and the 1, right? So how would you symbolically, how would you navigate that in an abstract sense? You would, your generic tools would run into like, hey, there's this node here, but it's a comment, so we have to ignore it, right? So you move the problem of ignoring stuff from the parser to all your tooling, and your tooling doesn't like dealing with all this nonsense, right? That's why the parser throws it away. But if you want to properly syntax highlight from the AST, you need to keep that. So that's one of the things that I've been working on, because I realized that making a new JavaScript dialect with all these crazy things is will have some adoption problems. So we need to have a code editor that has the best syntax highlighting and support and help you along the way. Now, I have actually spent the last month not working on my code editor, but integrating the conceptual space of React into the system. So that's very invisible right now, but I can show you the code editor. So the code editor looks like this. Essentially, this is there's a bit of styling in here, but there's an app tag, and it has a render function, just like React, and then it returns a scene graph. In this case, it makes a root component, and then it dumps in a code editor tag. And this code editor, so I'm pretty sure you guys have seen JSX by now, and what that represents. The concept of tags makes sense in JavaScript because JavaScript objects are not don't have a nice mapping to XML, right? There's the problem of children in XML that's pretty clean, but is not so clean in JSON, right? You have to make an array and commas and all that. So that's the cool thing about you can make JavaScript do anything you want. I gave JavaScript an anonymous object key. So essentially, instead of like x1, you just do 1. And this treats the object like an array and just does array length ++ assigned to the object, right? So now I can essentially make anonymous child lists using that. So that's what this means. This is just you could see this as this kind of XML, right? Except using a JavaScript syntax. Anyway, so here's the code widget, and it has the styling in there. And this is a new kind of editor, and it looks really very dull, but as you see now, I entered only plus, but now the method definition on the next line becomes part of the expression on the top. And if I add another character, it falls back into place, right?
this is a code editor that is continuously regenerating itself as I type. So what happens is that I type, and every time I do a key press, it throws the whole file in the parser, and the parser generates an AST. And then the AST is reserialized to the buffer format of the editor, which is in this case vertex buffers. Vertex buffers are those little triangles that you just saw, except for text. This one has two triangles, and this one has two triangles, and this one has two triangles. So essentially, it's like a mesh of triangles that form. If you texture them with a picture, it forms a code editor, right? So this is not divs. This is not anything like that. This is mesh, and just to show you that this is mesh, right? This is what you could do on your Oculus and look at it in any possible way. And it also has it's completely vector. There's no texture, there's no font caches that are invalidated. This is just all evaluated on the GPU. Right, so here you can see, I'm going to show you what the selection can do as well. So rendering on the GPU brings on this new domain of sort of functional graphics. Right, so we have the selection here in the corner, has nice round corners and scales. But how would you define this in SVG, right? You'd make a shape path with Béziers on the edge, right? That define the curve of this odd-shaped rectangle. But you can also say, no, it's a square, but we can evaluate at every pixel the shape, right? So a circle, like x squared, y squared, square root, the distance to the center. If you then say to the GPU, like, okay, evaluate for every pixel, evaluate that circle, but draw the line at 0.5, it draws an ISO line, right? Like where is this expression 0.5? Well, then it draws a circle. This is exactly the same, except then it's a slightly different equation. It's not a circle, it's a rounded box equation. And the cool thing about doing it like that is that this little gloopiness that you can see here is sort of free. I don't have to generate stuff for this. There's no geometry going on. There's no API calls that make Béziers. This is free from evaluating the selection on the GPU, right? So I can show you what happens if I mess with the distance function. So this is because everything in OneJS is sort of in the same code space. All the GPU stuff is in the same code space as JavaScript. This is the marker paint function. It's a little bit tricky function in the sense that the GPU is very functional. It's practically functional, but it's also very functional in that it doesn't communicate data sideways. It's parallel, but it doesn't communicate data sideways. It streams data in on one end, and then data comes and pixels come out on the other. So that means that if I need to know how to draw this selection at a certain pixel, I need to pass it in the previous and the next selection of a line. So otherwise it can't draw. It has to evaluate 3 selections to be able to draw that gloopy thing, right? So I pass in those 3 selections into a vector. So the selection above it, previous, and the selection below it. I pass the x range in, and then I evaluate a round box function based on those coordinates. And then you use the simple function. Then you use the ISO line function, which actually makes a little nice anti-aliased gradient at the edge of the function. It's very simple math. But you can also mess with it, like, do that.
It's supposed to live reload. Right? You just, put an animation on the function. And since this is an ISO surface field, you could ray trace it, or you could do crazy. It's kind of out of fashion. That's the problem with it. It's kind of out of fashion right now. Everything is flat. Maybe that can change. It's kind of easy when you're like, I'm doing a UI framework in the flat time. Okay. It's easier than the bitmap time back in the day. Hold on. Oh, my auto reload is not working. Right here you can see what I mean when that it's evaluated per pixel. Right, I can write any kind of function that does this. Now I only had my train trip over here, so I haven't actually moved into doing crazy ray traced stuff here, but that will soon happen. So yeah, this is sort of a little sidestep from the editor, but it is one of the consequences of being able to do styling on the GPU. And that there's this field of per pixel evaluated graphics that you can do. And these per pixel evaluated graphics you can parameterize from your app. So for instance, here I have the style function that's running on the GPU for this bit of code, right? So let me see. Code view, code edit. So I showed you the AST. Now, how would you process an AST, which is a JSON structure with type blah, type var, type object? How would you expand that into a graphical representation like this, that in this case the code editor can directly use? Well, you just make a hash table, an object, with functions that are the node types, and then you just write some stuff in those functions, right? Like, for instance, if we get a value, which is just a value in your code, it can be a numeric value, it can be a string, and then we call this function with a string, and we pass it some other properties, because on the GPU, you can pass it data, right? So if I pass this rectangle here, this one with the eye, if I pass that to the GPU, what do I pass to the GPU? Well, I pass it the coordinates, because otherwise it can't put it on the screen, and I pass it the offsets into a picture map for the I character, so it's sort of like an ASCII code, except it's texture coordinates, right? But you can also pass it all sorts of other data, because that data ends up in the shader. I can pass it, for instance, the fact that this is, I think it's a type. So import is a type. This is an identifier, and this is something else. So I can pass it the AST types straight through to the shader, so that the GPU can then have this little function here. I think it's here, which is called every pixel, in which, hold on, where's it? Here's style. Every pixel, in which it pulls out the data that it's got stuffed into those typed arrays, right? Like, hey, this is an identifier. Hey, this is a whatever. It's like you get ASCII plus however many bits of extra data that you want to pass to the render engine, right? It's like ANSI, but custom defined. You can just give it vectors, any type of data you can pass in. In this case, I pack together a whole bunch of integers into one float. It's a little trick. Help save space, because you do have to realize that if this file is huge, then this is going to generate about 50 megabytes of data. And every single vector I pass in extra will up it with like 10% every time. So I do have to be a little bit careful. And then what you do is you write a little shader that says like, hey, well, we're a type var. A type var is the thing that says here import math, right? Float.
float t. Now float is a type var. You see, it just got the nice outline is true because I can set this per pixel. Let's see if that does that. Right? I can switch outline mode on and off for my font per pixel based on this little expression here, right? Or I can say, well, let's go crazy and put some fractal function on there. Oh, I have to. Oh, I'm so used to auto reload that if it doesn't work, my world collapses. Right? You're like, oh, okay, crazy, useful, not. But it illustrates a point. This is the age of programmable styling. Or at least I'm hoping it will be at some point in the future, but I'm trying my very best. Because you have to realize that doing this without all this infrastructure of JavaScript, quotes and all these kind of combinations, and the fact that my typed arrays, I've structs, so the structural decomposition of this stuff on the JavaScript side and the GPU side is tuned to each other because they use the same structs, right? If you don't have all that, this is so much work that everybody just goes, you know what, we're not going to do that. So you have to find a way to make this so easy that that it becomes accessible. Anyway, we were at the AST editor. So this is a bunch of triangles, and every time I type a character, it regenerates the source from AST. And the trick to it is, because I mean, AST tools have been around and you can use them, but the problem is that if you write a comment, if you have a pure AST, the comments are not on there. They're gone. They just disappear. I can show you that because I have gone, right? There's no point I can annotate this on. Because the AST is an abstract JSON structure or an abstract object structure, I cannot put this anywhere. So unfortunately, you cannot comment there. Maybe I'll find a way to fix that, but I have fixed that you can use, you know, a comment here or it's in trippy mode. So T is 10, right? It just auto structures that as you type. Now, the key to this is to not make it annoying. So I've spent weeks and weeks and weeks to not make it annoying, and it's almost not annoying because it tries to auto format, right? And what I've done now is that if it removes something that you just typed, it just sort of waits until you move the cursor before it does that. Those kind of little tweaks that you get, sort of. So there's an editor that is essentially a line editor, as we know, a big buffer, and it keeps that buffer around. So as soon as the AST says, I don't know, you know, like this, automatically it just completely stops formatting anything, right? And as soon as you have it valid, it expands again. Now, why am I doing this? Because this sounds like an awful lot of work for just auto formatting. But the key here is that this thing now has an abstract structure. So I can do things like find method and rename identifier in scope, and all those kind of difficult questions that you can ask an editor are now all of a sudden trivial because the AST already encodes that in a very easily accessible way. And that's why I wish I was a little further. But within probably a couple of weeks, I will be able to extend this editor with things like 3D probes. So if I have a shader and I put an @ sign in there, it can just pop out a little data visualizer that is connected straight to the runtime and render
little views that you would be very hard pressed to do in HTML, but you can actually do really fast on the GPU. How am I doing on time? It's okay, I guess. You're in 30 minutes. Okay. Yeah, I'm not in the habit of timing anything I do usually. So I just start and see where I end up. But I kind of covered most of the ground. Let's see. Can you tell us something about your final goal with the editor? What's your target you're aiming for? So so when you have an AST of your code as you type all the time, and it can reserialize your code without destroying it, which is kind of the thing, right? If you have a rename identifier function, and your identifier is renamed in the AST, and then the editor regenerates from the AST, and you lose all your new lines and comments and everything, that's not going to be useful, right? So having the AST in the loop as you type opens up a whole new area of editors, right? You can have like a flow graph editor that is actually just an alternate view on the AST, right? You can have, what is that MIT project with the blocks that you can drag and drop with the loops and those kind of things, right? Those kind of views are just views on the data structure. Just like you have a model view controller, you can have a different kind of view on your code that uses the abstract structure as its central data point and doesn't destroy the code editing experience. So flow graph editors and all these things are always very annoying because it's a projection of code that is not code. Code is more powerful than any flow graph editor, right? They can, we'll have flow edit, and then they'll have like a module you can edit in an editor, but why not have a multimodal editor that has an abstract data structure as an AST as its center point? But it can still use the undo stack from the text editor, right? Because it cycles through it. So you can just keep it very simple in that sense. Now, of course, that's like part of, because I always wanted to make this, I've been wanting to make this editor for like 10 years or something, but you do have to have something to edit, right? I can make this editor for PHP and go like, yeah, that wasn't useful, because it just has no easy data probes that can be connected to the editor at high speed, right? I have to like build 10 miles of plumbing to the PHP runtime or something. I mean, we've played with this with V8 and all these special APIs, but it's much nicer if the editor is like a worker away in the same process, and you can just pass it a megabyte of type to array by object transfer, right? You can just write a little log loop that writes into the type to array in the process and then just hand it over without copy to the UI, and then you can see it. So this editor can be very close to the runtime because it has OneJS runs in a worker. I don't know if I said that, but OneJS runs in a worker, and it has a render thread, and that means that you can live code the code in the worker, and if you make an infinite loop there, it's not going to freeze your browser because you can just kill off the worker and start a new one. So I'm aiming for full integration, disregarding existing things as much as I can, not because I want to, but because otherwise I can't do what I want to do. And it's like, okay, I tried to do this without adding quote to JavaScript, right? And it's terrible because you cannot sync types between the GPU and the CPU code. I tried to I try to do the live coding thing, but you need workers. Otherwise, I mean, you've seen that on Khan Academy, right? They have also run the user code in a worker so that you can make infinite loops and not crash your environment completely. So I need that too. And if you do that, then all of a sudden you need to serialize your rendering over a worker message loop. So there you go, incidental complexity. If you want to do this, then you have to do that kind of a combination. So I added all that together. And there's a bunch of other stuff that I want to fix as well. For instance,
if you have an editor that's an AST editor, I can also do content addressable modules. So you can do import hash. And then the editor can make it look pretty, like import blah 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 module something, right? It can pull metadata out of the module and display that as a different string. So if you do that in Vim, it's going to be really annoying to work with content addressable modules. But if you do that with an editor like this, all of a sudden you can sort of take leaps in many directions. What else? So if you have content addressable modules, then all of a sudden reuse and composition of different bits from everybody become much easier, right? So shader toy is like, hey, here's this monolithic file, and somebody copies and pastes it and forks it maybe, but that's it. I can't do import, and then I can do a visual search in stuff I want, pull it in immediately, and use that right there, right? There's no technical limitation that we can't do that. It's more like, oh yeah, module systems and NPM and yay, you know, it's all incidental. It's not real. And I think if you can do that for graphics and have a multimodal view where there's curves and sliders and all these kind of things that designers are used to work with, and programmers can then write like the really cool, freaky fractal shader thingies, whatever you do with them. And you can pull them in, parameterize them, and dump it out on your mobile device, live coded on your iPad. That's kind of neat, right? I'm not really aiming to do that in a sense of like, oh, let's make a UI kit for mobile, because then the use cases are going to be Tinder, Facebook app, text form, you know, and probably Minecraft. So it's like, I would like to aim this at a bigger kind of application for digital design, like for instance, electronic circuit board design, because that really could use the GPU, and you shouldn't use the DOM tree to represent. I mean, if you try to look at FPGA circuit board in SVG, that's not gonna work, you know? So it needs this kind of stuff. And then there's interactive, right? I mean, have you seen the Stop Animating Dead Fish or something? Brett Victor video? Like use the medium, right? So there's this whole opportunity to create a new medium that is not Flash and that is not a book. And you know, but that exists out of procedural design. Procedural design is a programmer makes a procedure and an artist tweaks it until it's pretty. That's a whole field that's completely unexplored. So, does that explain? The direction, yeah. It's a direct. I mean, I'm R&Ding. Yeah. I'm like, I don't care. This is going to be the way I like it, and but I do think it can be interesting, and I also hope that this will seep into different areas of the browser as well. I can imagine quite some people will hack on this. Yeah, that's cool. Is any of this open source? Everything's open source. Everything is Apache, which is the best open source. Apache 2, I think, and everything I always put it on GitHub. And I tweet every random thought I have. So, yeah, no. If the only thing is that I can change the syntax tomorrow, and you can't complain. That's my only disclaimer, because I just did that. I just changed the syntax last week, because as you can see in these slides, I used the colon for symbolic, and after I put in the React construct, I needed that thing to be, so x:1 means self.x is 1. So I added an extra kind of this. That's called self. Very confusing, but not really. Essentially, you have to look at an object literal as a space where self is now defined as the object itself.
right? So instead of this is like sort of the instance in a method, and self is the class or object scope, right? So class T, self is now the T, it's the class T, right? And x:1 means self.x is 1. So now you've sort of fused object literals with executable object bodies, and that's really, really, really useful because almost everything I have is an executable object body. Because if you look at this construct, I think it's already and it's in ES6, but what is not in ES6? Not already in here. I think this might not be, right? If I do this in an object literal, in my language, I have to transcompile this to something which probably turns this into a function where I pass the object in and turns method into self.method. This function, right? So transcompiling ES6 to ES5 already creates in the compatibility layer executable function bodies. I just said, you know what? Let's generalize that and use the colon as a context-free self.x assign, and then you can do all sorts of really neat things, which includes making XML syntax in JavaScript objects. So that's why I needed my colon back. And then I changed the syntax, because I don't care. Yeah, soon this will be sort of an online live coding shader toy kind of thing. And you can use it for anything you want if it's useful to you. It's it's relatively complicated piece of kit. It's a type inferencing compiler. So the shaders need types, right? So here you see vec for m is tag mesh. I could actually replace this with var, because the compiler actually inferences the type based on what you put on the right-hand side. So I don't know. There's a lot of stuff in here. But if you're interested, I would love to. You can also complain about it and tell me how bad it is, and I would definitely be interested in people bitching about it. But it's a little bit early. I wonder how is this related to the ACE code editor? And did you already think about how to deal with large amount of text with this technique? Yes. It is not a virtual viewport editor that's running in a different thread and has a completely different syntax highlighter. So I could find nothing to reuse. But I really looked at it. But ACE is a different design scope. It's a multi-language, multi-paradigm HTML editor with a virtual viewport. This is a single language, AST syntax highlighted, different threading model, shader styled editor. So I started that on KeyPress. Okay. Yeah, it's I really tried, but it's I have a limited capacity to absorb other people's code. It like derails me for a month, right? Like React absorb. Okay, well, I'm gonna stare at the ceiling for a month, right? It's but that I did because I think React hit a very important thing. Because I always was like, oh, here you have a render engine, and the rest is left as an exercise to the reader, which turns out to be then you create really bad UI structures. All the problems that you see, they explain when Facebook showed React, those you run into. So I thought it would be a good idea not to leave it as an exercise to the reader. So now I have this. Now I have the same component model with a render function, and you can spit out
scene graph nodes that will be diffed when you re-render them and execute them. So you can use the init is update paradigm, which I think is the most powerful concept. But other than that, this thing is JavaScript compatible because I didn't break JavaScript. I mean, not too badly, right? If you like doing this is a function call, then no, then it won't work, right? This is one of those this is why JavaScript people say you need semicolons, because this blows your foot off, right? If you have this thing here, and then at a certain point you have like something or other between parentheses, now it becomes a function call. And that's why they go, oh no, you have to put a semicolon there. I just say this is no longer a function call. Yeah. So I fixed certain things, but other than that, it's still. Oh, and because I needed the semicolon, the very rarely used, what are they called again? Labels? You can go to and like jump out of loops with labels. I need to find like, I don't know, some other syntax for that. But I don't think I don't think it's important enough to warrant like your primary colon assignment. So yes, any questions? Yeah, so you talked about, or like you're using ASTs, and you were talking about your visual representation of the code that's actually in the editor. Yes. Did you also think about like storing compressed code instead of the code that the user's actually seeing? Explain. Well, so you talked about that, like comments and new line, or like white space in general, is not necessary. Yes. And because you're interpreting your code, you can easily store it without white space, for example. Yes. Or without comments. Like, did you think about that, or did you think about like storing it in a different format? Well, I'm going to store it with white space and comments, but I use tops because I don't see the point of spaces, especially not when I can control the editor. But other than that, you can change, for instance, the fact that this thing has a space here. That's a style, and I can show you how to change that. Let's see, go to text mark, then I go to you. That's in function. Function. Where's the body? Expand body. So, where's the space? Here, L space. 7 or 6. There you go. Right, so your code style is configurable. And as long as it parses, I don't really care how you store it. So, no. So if you move your cursor now, you got a double stop between the presses. I got what? You have to press. Does it also move the character in your buffer that you don't have to press left 2 times to? Yeah, I try to be smart about that without being annoying. That's the really hard part, right? So check this backspace, removes the is. So it tries to sort of balance the character you type with the backspace, because otherwise, you know how your motor neurons go, right? You type, and your backspace command is already in your motor queue before you actually saw what happened. So that means that you do not. It'll be horrible. So that's why I try to sort of mirror keystrokes and not per se visual. But I'm sure it'll be annoying at some point. Does this also mean that, like, when you're loading a different library that's not formatted as specified in your code, it will completely reformat? Yes, it will just reformat everything. So I can just like take this and paste it here, Right. and like paste it here, right? It auto formats based on where I paste it. Which is probably highly annoying when you're working on open source. Like, when people using all different kinds of formats. Well, you never Why? You never see it. No. Yeah, I can configure it to look anything I like, how I like it, you know, sort of.
if you don't like spaces there, or I like spaces after, I don't like spaces after if, or you do. It's just like, you know, making it configurable, and now it's there. So seems to be like the best way to work with other people. No, I totally agree. But like when you're checking something in Git, it will probably end up having pull requests where you. I know, that's why I'm not going to use Git. Alright. For this I am, but for not for my module system. But I don't know. Yes. So you said that the actual representation that the editor is using internally is AST, and every time you type a character, it reparses and regenerates AST. Yes. Why are you even looking at the text content anymore? Why isn't that just like a serialization detail when you save it onto disk? Because text as to AST is a very nice compressed format. You have to look at the parser as a decompressor, essentially, sort of. It's decompressing code into a structure. So it's a very nice compressed format that people can read. So it's nice. I mean, I understand why you'd want to save it like that, but some of those problems like you described with the editor, for example. That right. Match spaces and If the thing is, we are so used to line editors. If I turn this into an actual structure editor, they've tried this in 2000s. All these people are like, yeah, we're going to make AST editors. And then they've realized that, what do you do now? If you can answer that question, you can make an AST editor. Because I don't know what to do. Because what do you want to do? You want to like remove the whole block? Now there's no longer, now this thing changes based on, now it's no longer a method definition, but now it's a call. Right, so parsers are state machines, right? And they encode the parsing logic in this tremendously large, relatively complicated thing. And if I have to sort of pull that out in some abstract way to modify based on this little change, right? Now it's a method definition, and now it's a call. I'm going to be like 450 years and not done. Hold on. With the problem, because the amount of permutations that the parser holds in relation to what you can do with your keyboard to mess it up is huge. And if you can't do this, people go, it's not doing what I want, I don't like it. Well, that kind of brings me to the second question, and I think I kind of understand how you answered that during the talk, but still, I'll make it explicit. How do you deal with error states? Well, now it's a line editor. Now it's a line editor, and so it's simply the AST regeneration cycle stops. And the AST regeneration cycle is also pretty smart, right? Oh, not that smart. But what it does is it regenerates, and then it does a very fast top-bottom diff to only find the segment that has changed, and then edits the vertex buffer and generates actually an undo state, right? So here I can show you. Wow, my selection is horrible now, but right. You can see that the non-formatted case is in my undo buffer as an edit. So the reformats actually enter the undo buffer as an edit. Thought that was less annoying. Yeah, imagine like it flips in some way that you don't want, and you don't get the chance to fix it. So, is this editor one big project, or are parts pluggable or extracted as modules? Oh, it's all very, I mean, I really try to modularize, but it's all in OneJS, so it's all like CoffeeScript, you know, it has, so the editor is I actually have it separated in an editor, so I have like an edit implementation, and then I have, I don't know, maybe it's not the most pretty model, but then you have code edit. Where's my widget? Is this my widget? So it's now just one big toolkit. Right, here you just load the edit implementation, and it's a mix-in. It just throws the editor in there. And if you want like a little combo box edit widget, then you use the same edit impl. But then you don't put in syntax highlighters and all that. So I try to sort of make interfaces for my text handling thing, so I can actually switch between a chunked text handler and a single block text handler, which it makes sense for the GPU, right? A single block is like a one typed array, but if that's too inefficient, for instance, if it's 1,500 lines, then you have to like chunk it like Google Maps, right? You have to
I mean, it's internal, but I really try. But maybe I find some prettier ways to do this than mix-ins. But that's generally how I do. You make a class and you just dump a whole bunch of methods on it, and then you just load it into another one, like a mix-in. I think React does that too, and many of those others. But you can't use it in any meaningful way because it's built onto a compiler that's built into this. I don't know what you could reuse from this. What would you want? I mean, you can take the rendering you're using on the could be reused. Yeah, except the only problem is that I need my inline. I want to expose the GPU to parameterize from your button clicks, right? You want to click on a button, change a value, and then use that value directly in the shader to, I don't know, ray trace something differently, right? You parameterize your shaders, and so I really try. I wanted to make this library, but I can't. Sorry. Thank you for Yeah, very big thanks to Rik Arends. I saw his presentation of TraceGL 2 years ago in Amsterdam JS, and he has come, well, to be honest, you've gone miles ahead of what you did back then. It's going to get that as well. The editor is going to get trace the trace information. Yeah, okay. That's what the probe operator does. Yeah, exactly. If you can modify operators, I can't add a probe operator, and then TraceGL is not going to be as cool. Well, thank you. Thank you. So we're going to take a short break, 5 to 10 minutes. After that, Sjoerd will do his talk. Please note that you will have to use Wi-Fi for a part of his presentation. And we also will use the results of what he will demonstrate for GrunnJS. The keys, the password and the network name are on the little paper there next to the door. So use that. Please register to the network in the next 5 minutes, so he doesn't have to wait for that. I say grab a beer and socialize a bit, and see you back in 5 to 10.
Okay, welcome back. First of all, I totally forgot something. Like, there's a lot of new people here today, a lot of new faces, and a big welcome to you all. Please share the meetup with your coworkers and friends. Also got some stickers lying here on the table. They're free to grab. Grab one on your way out. Sjoerd will do the next presentation about synchronizing and synchronizing databases online, offline, focused through CouchDB. The session will be in Dutch. I'm not sure if there's any non-Dutchy here, native English speaker. Sorry for the guys in San Francisco who are watching. My bad. We allowed him to do this because he feels more. He thinks he can convey the message better. So I think that's always a big plus for the speaker. All yours. Nou, mooi, dankjewel. Ja, het verhaal is in Nederlands. Ik verzand veel te snel in echt steenkolen Engels. En dan wordt het allemaal very good en very nice. Maar dan zit er niks meer daartussen. Dus zodoende dankjewel dat het wel in Nederlands mag. Het idee is iets te gaan vertellen over CouchDB. Ik weet ook niet of dat een bekend onderwerp is. Het staat in ieder geval een heel contrast, denk ik, met het vorige onderwerp wat heel visueel was. We komen denk ik vandaag wat meer in de curl-achtige omgevingen terecht en wat boodschappen heen en weer sturen. Maar goed. Mijn naam is Sjoerd. Ik doe een start-up hier in Groningen, die heet SnackTracker. En wij kennen hier allemaal bugtrackers. Dat is voor software. En een SnackTracker, dat is eigenlijk een bugtracker, maar voor in de echte wereld. Dus dat gaat dan over, stel je bent beheerder van dit gebouw, er is een lekkage. Maak een foto van die lekkage en handel het af alsof het een bug was. Dus wijs het aan iemand toe, die ziet dan, er is een to-do-lijst, dat zijn openstaande zaken. Heel leuk. Kijk maar een keer. CouchDB. Wie kent CouchDB? Dat is bijna iedereen. En wie heeft er ook echt wat mee gewerkt? Trouwens, nog iets. Ik wil het heel graag heel interactief maken. Dus als ik iets roep en je denkt van, wat is daar gewoon... het is Nederlands, dat is ook makkelijk. Roep maar gewoon. Maar CouchDB, het is fijn dat bijna iedereen het wat weet. Het is een documentgeoriënteerde database. Dus je kan er simpel gezegd JSON-objecten in kwijt. Couch is een acroniem. Dat heeft voor mij ook een hele tijd geduurd voordat dat duidelijk werd. Maar wat ze eigenlijk doen is, ze richten zich een beetje op de use case van wat nu mobiele telefoons zijn. Het protocol komt uit 2005, dus toen zaten we nog in de tijd van Nokia 3310. Ietsje later. Was de eerste iPhone er of zo? Ik weet niet. Maar inmiddels zijn we met iedereen die heeft mobiel internet op zijn telefoon. En iedereen die weet ook dat de realiteit is dat het bijna altijd doet, maar soms niet. En dat is precies waar CouchDB over gaat. Is zorgen dat data kan synchroniseren in bijna goed werkende netwerken. Wat zijn de kenmerken? Waarom is CouchDB heel erg leuk, vind ik? Is out of the box heb je JSON en REST. Dus dat betekent dat je heel dicht op JavaScript al zit. Je krijgt synchronisatie, eigenlijk cadeau. NoSQL, of dat een voordeel of nadeel is, weet ik niet. Het is in ieder geval een kenmerk. Het werkt wat anders. Het is heel stabiel, Apache 2 en multiplatform. Dus je kan er alle kanten mee op. Het is niet een vendor lock-in. Er zijn heel veel databases waar je, als je er echt op inzoomt, dan krijg je nog maar één provider. En loop je tegen de grens van MySQL aan, dan kan je niet zomaar porteren naar een Oracle of iets dergelijks. Er zitten altijd allerlei dingen in. De interface, ik ga die puntjes gewoon af, even om de smaak te maken. En dan gaan we aan het einde gewoon even demo, dat is eigenlijk het idee. De interface, JSON en REST, als het goed is, iedereen die typt hier JavaScript, denk ik. En iedereen is daar denk ik ook mee bekend. Wat leuk is, als je database deze interfaces heeft, dan heb je geen tussenlaag nodig. En normaal kan je niet vanuit een webbrowser, dus waar je een webpagina in hebt, kan je niet zomaar naar bijvoorbeeld een MySQL database. Dan ga je zelf met PHP of Node of wat je smaak is,
iets tussen schrijven, dat er een API ontstaat. En dan heb je dus eigenlijk twee plaatsen waar je je code moet onderhouden. Het voordeel als je database die API al levert, dan scheelt dat dus 1 stuk code. Dat vind ik zelf heel prettig. Wat je ook nog cadeau krijgt is een stukje authenticatie, dus het is beveiligd. Jammer genoeg is autorisatie niet geregeld. Dus je kan wel zeggen van je mag kijken of niet, maar het is een beetje een alles of niks situatie. Het tweede voordeel, en dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Ik weet niet, een van de schrijvers van CouchDB die heeft in het begin iets gezegd als van CouchDB is echt een ontzettend slechte database. Maar hij kan 1 ding heel goed, en dat is synchroniseren. En gek genoeg komt synchronisatie ontzettend vaak voor in je specificaties. Dus het is iets wat je heel vaak nodig hebt. Dus misschien is het daarom wel een hele goede database. Die synchronisatie, de databases die kunnen dus onderling gesynchroniseerd worden. En het maakt niet uit wat. Als je in een SQL-omgeving, dan praat je heel vaak met master en een slave, geloof ik. Of hoe heet het? Master-slave? Ja? In de CouchDB-wereld geldt dat niet. Alles is master. Dus je mag tegen elke database mag je aanpraten. En dan is meer de vraag van, staan die databases met elkaar in verbinding? Zo ja, dan is je update van de een naar de ander toegegaan. Maar het maakt niet uit waar je schrijft. Wat je daarmee dus ook krijgt, is dat je serverpartitionering, die wordt relatief eenvoudig. Je kan vrij simpel een setup maken dat je een server in New York zet en een server in Amsterdam. Dan gaan deze 2 heren volgens mij heel erg daar commentaar op hebben. Maar je kan vrij makkelijk 2 servers maken als je dan zorgt dat je gebruikers in New York tegen die New York server praten en die gebruikers in Amsterdam naar Amsterdam. Leg het lijntje tussen die 2. Het is allemaal master-master, dus dat repliceert allemaal wel. Dat is het verhaal vanuit servers gezien, de replicatie, maar je mag ook naar clients toe. En dat is waar ik mee wil eindigen. Dat betekent dus ook dat je van mobieltjes kan synchroniseren met je server, waarna je dus je mobiele data lokaal hebt staan. Dus die staat op je mobiel en je gaat er daarna alleen nog synchroniseren. Dat maakt weer de stap naar offline support mogelijk. En dan kom je weer op dat scenario wat ik net al zei, is je telefoon is fantastisch. We hebben overal internet, behalve als het niet werkt. Dus in de trein gaat het mis. In de kelder van een gebouw of T-Mobile die trekt de stekker er ergens uit. De laatste dingetjes, de peer-to-peer synchronisatie, dat is nooit echt goed van de grond gekomen. Maar je kan dus ook over lokale wifi's, omdat weer iedereen master-master is. Dat betekent dat als een mobieltje master is en je maakt je mobiel een wifi hotspot, dan kan je daarmee, zelfs als er geen internet is, synchroniseren met iemand anders. En dan ga je dus buiten het hele netwerk om en die krijgt dan ook weer een update van de gegevens. Het synchroniseren uiteindelijk, een nadeel is dat je over conflictresolutie, daar moet je over nadenken. Dus conflictresolutie, persoon A en persoon B wijzigen dezelfde gegevens en daar moet je iets mee. Dus je moet wel een tactiek hebben die dat aanpakt. Dat kan of in je ontwerp liggen, of je kan het teruggeven aan gebruikers. Hè. Dat doet Git bijvoorbeeld. Dus als je een conflict hebt, dan zegt hij gewoon van ik weet het niet meer, nu moet je het oplossen. Of je zou een algoritme kunnen bedenken dat de computer dat zelf uitvogelt. Dus bij een tijdbalk bijvoorbeeld een time tag eraan vast. Dan kan je uitvogelen als één persoon op het ene tijdstip, een andere persoon op het andere tijdstip. Dan kan je die 2 wel in elkaar voegen. Dus daar zijn wat keuzes. Maar je hebt hier in principe, als je telefoons onderling laat zien, dan kan de telefoon van Jan en mij onderling bepaald hebben dat ons document de goede versie is, terwijl jullie 2 telefoons het ook hebben. En als we dan ooit bij elkaar komen, Ja, dan gaat het nog steeds goed. En dat is het bijzondere van CouchDB. En dat is denk ik ook het ware probleem van synchronisatie, is het scenario wat je nu beschrijft. Dus 1 conflict genereren, dan is het nog een beetje behapbaar in je hoofd. Maar je kan op een gegeven moment krijg je een boom van conflicten. Dus jullie 2, wij 2, jullie 2. En dan gaan we daarna weer bij elkaar en dan weer bij elkaar. En daar zit een heel simpel algoritme in. Er zit een volgordelijkheid in CouchDB. Dus hij weet eigenlijk een sequentie, net als wat Git doet. Dus je weet op een gegeven moment
zoek je een boom terug en daar was het gelijk. Dus hij zoekt het begin. En daarna heeft hij de stelregel, als er geen andere conflictoplosser is, hij maakt MD5 hashes van het document en wie de hoogste MD5 hash heeft, die wint. Dus op het moment dat jullie met z'n tweeën synchroniseren, en dan wint daar één van de twee wint. En wij synchroniseren ook, en daar wint ook weer één van de twee revisies. Maar tussen ons groepje en jullie groepje, als die weer met elkaar synchroniseren, ja, dan is het weer gewoon wie de hoogste hash heeft, die wint. Dus, en heb jij informatie van een andere gebruiker gekregen, dan wordt jouw informatie dus ook overschreven. Kan je Dus- dat in de game? Kan je ook zelf bepalen als gebruiker door zeg maar random edits te maken hoe hoog je MD5 hash is? Ja, je versie gaat wel elke keer ook omhoog. Dus als je het 2 keer doet, dan heb jij de nieuwste versie en dan win je ook. Dus misschien is dat dan wel de beste truc. Maar ja, volgens mij is het idee van MD5 dat je niet echt goed kan beïnvloeden. Hè? Dus, goed. Ik weet er niet heel veel van af. Maar dat is uiteindelijk die Damien Katz, die heeft het geschreven. Dat is een oud medewerker van Lotus Notes. En dit is eigenlijk wel de kern waarom hij het gedaan heeft. Dus dat is dat synchronisatiestuk. Dat synchroniseren is gewoon heel lastig met al die edge cases. En CouchDB, dat zal ik straks ook nog vertellen, dat lijkt gewoon een soort van standaard geworden te zijn in hoe je in ieder geval een stabiele synchronisatie kan krijgen. NoSQL, MapReduce. Ik weet niet wie daar hier allemaal ervaring mee heeft, want er zijn meer databases die dat doen. En ik vond het zelf echt iets. Het heeft een steile leercurve, maar dat is meer omdat ik ooit geleerd heb over relaties en dat moet je loslaten. Dus ik weet helemaal niet of dit een voordeel of een nadeel is. Het zit erin en SQL-queries gaat niet, dus het is een standaard. Wat ik belangrijk vind van het project is Apache 2. Je zei net al, dat is de mooiste licentie die er is. Ik snap er nooit zo heel veel van, maar wat ik wel belangrijk vind is dat... Dus alles mag en dat zoek niet. Ja, maar dan het verschil met MIT of zo. MIT is alles mag, maar ik heb hem misschien gespiked met een patent, dus I can sue you. Oké. Nou. Dus Apache 2 is open source plus. Oké. En de angel uit de patenten getrokken. Dus daarom vind ik het mooi. Ik dacht dat dat precies andersom zat, maar goed, dan weet ik dat nu. MIT Dankjewel. kan je spiken in principe. Ja. Dus dat is als een groot bedrijf iets MIT, dan heb je precies van, Wat zou het dat is wezen? het risico van MIT. Ja. Apache krijg je in de patent class. Oké, dus ik dacht dat het juist andersom was. Dus dat je kon beroepen op een patent. Maar Weet dat ik is hoor, dus ik wil- juist Ik wil los. niet zeggen dat Nou. I'm not a lawyer, maar dat zo heb ik het begrepen. Nou, cool. Dus het is een coole licentie. Je mag ermee doen wat je wil. 2005, dus het is een project van 10 jaar oud. En wat daar wel tof aan is dat ook die implementatie die werkt echt prima op 10 jaar oude hardware. En je gemiddelde iPhone is echt een stuk rapper dan wat 10 jaar toen de standaard was. Dus dat is gewoon best wel tof. En er zitten echt hele grote bedrijven achter. Hè. Vooral de Draw Something is natuurlijk een gigantische, maar dat is een van de bekende use cases. Geëxplodeerd in een maand van 0 tot 40 miljoen gebruikers met zero downtime. Dankzij Master. Dus er zijn echt wel incidenten geweest, maar die konden daarna de hele boel weer aan elkaar breien. Erg leuk. En je vergeet natuurlijk NPM ertussen. Oh jongens, nou dat is het fijne van editor. Ja, wat goed. Ja, NPM. Maar NPM is, dat is voor de borrelpraat straks. Deze twee heren die hebben heel veel ervaring met CouchDB. Dankzij NPM is ook heel veel verbeterd volgens mij, maar het is ook een bewijs geweest dat je de infrastructuur echt plat kan krijgen. En dat NPM en CouchDB niet echt de juiste omgeving is. Maar goed. Het multiplatform, dat is een belangrijk iets wat ik dus net zei. Die Damien Katz die heeft dat synchronisatieprotocol laten ontstaan. En eigenlijk eerst als een database, maar er zijn gewoon heel veel partijen die hebben hetzelfde algoritme overnieuw geïmplementeerd. Dus de structuur van de boodschappen die over HTTP uitgewisseld worden, die zijn eigenlijk heel goed. En daardoor is een ecosysteem ontstaan.
Je hebt aan de serverkant zijn eigenlijk 3 aanbieders, voor zover ik weet. Maar je hebt dus de originele CouchDB en dan 2 commerciële providers. Dus Cloudend en Couchbase. Dus je hebt daar gewoon keuze. Je kan dat enterprise-achtig inkopen. Wat interessant is van Cloudend is dat zij clustering is dat volgens mij, hebben ze beter uitgewerkt. Dus dat is het verhaal van een server in New York en een server in Amsterdam. Dus dat gaat een heel stuk beter. En Couchbase die heeft een implementatie gedaan op Memcached. Dus dat betekent dat je database in je geheugen kan draaien. Is gewoon gruwelijk snel. En die hebben autorisatie opgelost. En die 2 partijen die leveren gewoon commerciële support. Dus die kan je opbellen en die geven antwoord. Het nadeel is wel dat Couchbase alleen Memcache protocol spreekt. Nee, dat is dus Sync Gateway. Ja, ze hebben een brug daarin geslagen. Die Sync Gateway is eigenlijk een implementatie van het CouchDB protocol op Memcached. Nou. Wat heel interessant is dat voor eigenlijk alle soorten devices ook implementaties gemaakt zijn. Dus je hebt de Objective-C iOS implementatie, Couchbase Lite. Is gewoon ook vrij te gebruiken. Ik weet niet precies welke licentie, maar mag commercieel. Er is een native implementatie Java Android. Er is C#, dus je kan integreren op Windows en Windows Phone. En de laatste, daar gaat het een beetje vandaag natuurlijk over. Dat is de JavaScript implementatie. Het moest ook komen. Hoe heet die? Ja. Dus die is er ook. Dus volgens mij een Brit die is begonnen tegen beter weten in. En dat is echt ontzettend gaaf geworden. Ja, eigenlijk wat je dus hier ziet is, je kan alle kanten op. Het is niet meer één database wat het vroeger was. Het is gewoon, je kan kiezen. Je kan ook later dus zeggen van ik begin eerst dus met een HTML-versie. Later dan wil ik een high-performance versie. Nou, dan compileer je een app ervan. En die zet je in iOS of native op Windows. Het kan allemaal. Dus je zit niet aan limieten vast. Maar goed, het ding van vandaag, PouchDB. Een JavaScript implementatie van het CouchDB protocol, compatible en het werkt ook echt. Dus ik zit hier een jaar eigenlijk nu al mee te spelen en ik heb heel veel last van allerlei bugs, maar niet eigenlijk in het PouchDB verhaal. Dus zij hebben een interface laag gemaakt met dezelfde API in al die verschillende browsers. Je kan een opslag doen in IndexedDB, local storage, WebSQL. Op de server kan je SQLite gebruiken. Je kan wegschrijven naar files. Ze hebben het echt opgelost als een pick your backend. Zet daar het CouchDB protocol op en dat draait dan vanuit Node.js. Dus je hebt heel veel mogelijkheden. En dan komt dus opeens die lokale, niet native, maar wel native app langs. En daar ben ik mezelf heel erg in gaan verdiepen. Die app die ik bouw, die is dus niet te downloaden in de App Store, maar je hebt wel storage. En hij doet het gewoon. Je kan hem opslaan op je startscreen. Wat daar dus gebeurt is, je slaat je data lokaal op. HTML5 heeft een API voor het opslaan van je cache files, dus die app cache manifest. En met die 2 ingrediënten kan je een lokale database laten draaien die ook als je offline bent gewoon op de URL beschikbaar is. En dan kan je door blijven werken. En later als je online komt, synchroniseer je die boel weer en dan ben je weer blij. Dus daar gaat het over. Hoe zitten we in de tijd? Goed. Ja, met 10 voor, ja, precies, dat zie ik ook. Maar nog 20 minuutjes? Prima. Kijk, nou gaat dit hier. Voor wie CouchDB nog nooit gezien heeft. Heel kort, er zit een webinterface aan vast. Dus alles is web, dus ook die interface. Ik heb een stel databases. Dit is de demo database voor nu. Er staat een documentje in. Een document, dus je slaat een document op met een ID. Dus onder ID 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 heb ik
een document opgeslagen en daarin staat het veldnaam Sjoerd. Nou, fantastisch. Maar er staan 2 gekke velden. De underscore ID, dat is een conventie. Alles wat met een underscore start, dat is beschermd voor CouchDB. En het stukje revisie, dat gebruikt hij dus om uit te pluizen van waar ben ik in die hele boom van revisies. Dus eigenlijk het is een soort git op 1 document. Ik kan hier ook terug naar de vorige versie. Die staat nog in de database en dan zie je dus dat was Sjoerd. En daarna is het mijn Twitter, doe ik niks mee, maar op GitHub is het hetzelfde. En, Dat is ook onvindbaar. Je Twitter? Daarvoor als, Nee, dat klopt ook. Volgens mij heb ik alleen een account. Als ik dit weer verander, de Jong, dan moet je even opletten als ik hem opsla. Het is nu revisie 2, sla ik hem op, dan is het revisie 3. Het werkt heel simpel en ik heb dus nog die vorige versies, die staan er ook in. Dus dat is het concept. Dit is een webinterface. Ik weet niet voor wie Postman kent. Maar dat is, dan kan je een beetje klooien met je REST interface. Als ik een get doe op die database, we zien hoe moet dat, send, dan krijg je wat gegevens van die database terug, dat die GrunnJS heet. Er zit 1 document in. Dus dit is gewoon een API die heel makkelijk kan parsen. Vraag ik dat document van mij op, dan krijg ik hierin te zien, what you see is what you get. Het is heel simpel. Doen we het nu 1 keertje. Dit is echt gedoe om het met de hand te doen. Maar om te laten zien hoe simpel het eigenlijk is. Ik kopieer die tekst. Ik maak er een put van. Dan zetten we het raw JSON. Ik plak dat ding en ik zet hier weer gewoon Sjoerd maak ervan. Als ik die opsla, dan krijg ik een antwoord. En daar zie je weer die revisie terug. Dus in je API. En ga ik nou naar CouchDB. Oh ja, ik zit in mijn prachtig, hè, is dat. Dank jullie. Dus dan heb je hem weer terug. Dus op deze manier, leg even zelf je jQuery.ajax ertussen en dan snap je de API. Er is nog iets als CORS. Dat je niet naar een externe database toe mag, dat ondersteunt hij ook. Dus dat kan je gewoon instellen en daarmee open je een kanaal. Dit was dit is de basisinterface. Wat PouchDB gedaan heeft, is eigenlijk, niemand die vindt het volgens mij leuk om Ajax calls te schrijven. Daar zit een nette API omheen. Dus daar krijg je dingen als db.put. Kan je een document wegschrijven. Er zit een db.remove in. Dat is niet heel spannend. Ik vind dat ze zelf een mooie beschrijving hebben van het verhaal. Het is wat suiker om je API. En wat ze daarmee doen is, ze hebben daarmee weggeabstraheerd dat een remote database is natuurlijk over Ajax, maar ga je naar je local storage toe of naar IndexDB, die kennen eigenlijk andere API's en die hebben ze er allemaal erin gefietst, dat je dus gewoon db.put kan doen en dan krijg je het eruit. Als ik hier een db is new PouchDB GrunnJS, dan krijg ik een object. Hè, dus die 404 die moet je even niet op letten. En db.put, en dan doe ik even een ID 12 of 1 en en dit is een promise. Ik ga er even vanuit dat iedereen weet hoe dat werkt en anders dan kijk even wat er gebeurt. Is dat zo? Nou.
Ik schrijf dus nu een document weg. Oh, wat fantastisch is dit. We zijn aan het live coden. Moeten we het juiste frame pakken. Ik had net denk ik een tab nog openstaan. Dus. Maar goed, een put. Ik schrijf hem weg. Ik krijg een object dus terug. Dat is weer diezelfde die ook in Postman terugkwam. Dus hij heeft alleen nu niet naar een HTTP geschreven, maar naar volgens mij standaard voor Chrome IndexDB. Maar dat doet er niet eens meer toe. Je krijgt gewoon dezelfde objecten terug als dat je met je jQuery.ajax werkte. Maar hij genereert dat zelf. Dus ik weet nu, ik heb hier een revisie. Ik kan db.get. Maar laten we dat. En dan mag je gewoon je ID meegeven. Want waar het vandaan komt, maakt niet meer uit. Dus dit is de lokale opslag. Ondersteunt dit dan ook synchroniseren met een server bijvoorbeeld? Ja, die is geïmplementeerd. Ik dacht van om dat synchroniseren te laten zien hoe dat werkt. Dat is wat zichtbaarder als je dat doet met 2 CouchDB's. Maar exact hetzelfde is dus ook weggeabstraheerd. Dus of jij synchroniseert tussen 2 HTTP-endpoints of jouw local storage of IndexDB of WebSQL of wat er ook allemaal bestaat, dat doet er niet meer toe. Dus dat is helemaal, het is gewoon een JavaScript API geworden. Dit staat op localhost. Ik heb voor vandaag ook een Iris Couch aangemaakt. Dat is een plek waar je gratis even een CouchDB kan opslingeren. Hier, deze database die is leeg. Die database dit is de admin interface, dus je API, die heeft hier een URL. Als ik vervolgens zeg, ik wil graag mijn lokale, dit is lokaal, repliceren naar die Iris Couch, dan kan ik hier kiezen mijn lokale database naar. En ik zeg replicate, dan gaat hij even aan de gang. Hij geeft een antwoord. Kijk ik nou hier, dan zie ik hetzelfde document. Dit is 1 document, met 5 documenten krijg je ze alle 5. Dus dat is typisch iets waar ik in ieder geval moeite mee had met de MySQL database die uit zijn jasje groeit of iets. Je moet de data migreren en dan is het download en dan allemaal SQL inserts. Dit regelt het. Wat je ook nog kan doen, is dat je hem continu kan laten repliceren. Dus dat betekent dat alles wat ik lokaal schrijf, wordt direct ook doorgestuurd naar de ander. Die loopt. Dan heb je hier in de status kan je zien dat er dus een replicatie continu gaande is naar dat endpoint. Ga ik nu in GrunnJS en ik maak een nieuw object aan. Ik sla dat ding op. Ik krijg hier een revisie. Ga ik naar Iris Couch. De lijst. Dan staat hij hier ook. Dus hij staat gewoon op 2 punten. Kan het andersom ook? Ja, dat mag je dus aanzetten. Als ik hier ook in de replicator zeg van ik pak, ik weet niet of die, dus remote database, dat is de andere kant op, naar GrunnJS, continuous. Gaat dit goed? Kan je ook een beetje schoon houden of niet? Kan ik hem helemaal, als random user, kan ik hem helemaal vol baggeren met allemaal troep? Hoe bedoel je? Zeggen van het moet een hash van de content zijn of zo. Nee, die ID die mag je zelf kiezen. Dus, en die revisie, dat is een ding van de database. Kan je niet aankomen, maar daar doe je in wezen ook niks mee. Dus dat is hetzelfde als je GitHub gebruikt, dan je doet wel een commit message of iets dergelijks, maar die SHA-referentie, dus gewoon dat stukje hexcode, daar doe je ook niks mee. Het is ook niet dat je commit cooler wordt als je AAA in je hex of zo hebt staan. Dat is gewoon irrelevant, maar nodig om uit te blijven. Als je nou een ID collision hebt dan?
ID collisions is een conflict. Dat betekent dat je 2 dingen op dezelfde index hebt opgeslagen en 1 van de 2 is de waarheid. Het kan gewoon niet. Het is je ID. Dus je moet zorgen in je applicatie weer, als je dus kans hebt op ID-conflicten, dat je dus ervoor zorgt dat je dat voorkomt. Dus de manier is gebruik een UID, dus gewoon een lange random string. Als je echt zegt van, nou ja, ik weet het niet. Gewoon een random waarde. En dan laat je document. Hoe hou je die database dan schoon tegen override, zeg maar revision overrides? Hoe bedoel je? Kan ik gewoon een ID overriden, want die query is op basis van die ID, toch? Dus iets wordt gequeried op basis van de ID. Kan ik nou als random user iets op dat ID wegschrijven? En dan als je toegang hebt tot de database, ja, dan kan je gewoon het document weghalen. Dus, maar dat is denk ik bij elke... het is gewoon helemaal flat. Dus er is geen ja, er zijn geen relaties. Dus wat je bij MySQL of iets dergelijks, kan je nog die referentiële integriteit hebben. Dus dat je zegt van hier moet wel iets staan wat slaat op een record in een andere tabel. En anders dan werkt het niet. Het bestaat niet. Er is ook geen... het werkt allemaal per document. Het is niet dat je een badge kan sturen. En daarmee is CouchDB ook best wel een slechte database om een accounting systeem in te schrijven. Want dat soort garanties, je kan het een beetje erin zetten, maar in principe dat zit niet er als basis in. Nou, als de keyspace heel groot is en je hebt de query dichtgezet, dan heb je natuurlijk security by keyspace. Nou, je hebt nog een stukje validatie waar je ook... Dus je kan een validatie-algoritme ook meegeven aan de database. Maar het is het is zo ontworpen. Dus het is gewoon een stukje van het ontwerp. Maar de synchronisatie de andere kant op. Dus ik repliceer. Die loopt nu ook. Dus ik heb 2 replicaties. Eentje van lokaal naar remote en eentje remote naar lokaal. Dus als ik hier een document nu maak met remote, die sla je op, dan krijg ik hier hem ook. Dus die 2, en dit blijft gewoon zolang ik mijn computer niet opstart of de replicatie stopt, blijft dat gewoon doorgaan. Die 2 die staan in sync. Het is ook veel over, dus dat... of precies. Hè? Het is Ivory's Couch. Als je hem dus je laptop snoest en weer aanzet, dan krijg je een paar gemiste HTTP-calls en daarna dan start dat ook allemaal weer op. Dus dat is allemaal heel prettig. Exact dezelfde functionaliteit. Het is iets complexer om te laten zien. Werkt dus ook in PouchDB. Het is echt een 1-op-1 clone. Dus je mag van je local storage, dat kunnen we ook wel even doen. Waar hadden we hem? Als ik nu zeg db.sync, dus db, dat was dat lokale database. Zien jullie dit trouwens? Dat is misschien wel heel klein. Met http localhost 5984/GrunnJS. En dan maken we die nog eventjes leeg. Nou zou er als het goed is van alles moeten gebeuren. Je krijgt een paar errors. Maar hier zie je opeens ook dat er enorm veel netwerkverkeer geweest is. En dat zijn dus allerlei checkpoints die over en weer gaan. Maar als ik nu... we hadden hier dat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 document. Die staat geloof ik daar niet in. Dus... er is iemand aan het hacken. Als ik hier nu bij mijn pouch zeg db put en ik doe een ID PouchDB. Ik weet niet waarom die het nou niet... En dan... Nou. Oh,
Dit is mijn eigen typfout. Het was underscore ID. Dat is me al heel vaak overkomen. Ik heb nu een document erin gezet, dus PouchDB. Als ik hier dan kijk... Ah jongens, het is failing. Even terug. Oh, ik heb geen live sync gedaan. Hij houdt hem niet in stand. Volgens mij was het zo. Nou blijft hij doorlopen. En ik heb hier ook mijn PouchDB document. Schrijf ik in dit document een extra veld met voorbeeld data. Ik sla hem op. We zitten dus nu weer lokaal. Ga ik naar die gesynchroniseerde PouchDB. Ik doe db.get en PouchDB. Ja, je moet nog op 70 gedaan. Check. Ik word gered hier. En dan heb ik hier revisie 2, dus die kwam binnen met een ID PouchDB. Dus je mag het allemaal mixen en matchen. En omdat die replicatie aanstond met Iris Couch, dus ergens in de cloud, daar zou die ook bij moeten staan met weer die revisie 2 met voorbeelddata. Dus er zijn nu 3 databases aan elkaar gelinkt. Om het voorbeeld dan nog 1 stapje verder te maken. Wifi uit. Dus wifi is weg. Sorry, daar gaat ook de live feed, denk ik. Die was al weg. Ah, die was al weg, dat scheelt. Dus we hebben nu wifi uit. Als ik nou die database daar nog een nieuw ding in zet. Dus ik put een CouchDB offline document. Hij geeft geen error, dus dat gaat gewoon verder. Ik kan ook dat document gewoon... ik zie dat ik een mooie typfout heb. Weer ophalen. Nou jongens. Ja, goed. Die B er even afhalen van PouchDB. Waar? Die B van PouchDB. Ja, maar volgens mij heb ik die hier ook verkeerd getypt. Zwaar. PouchD offline B en PouchDB offline B. Oh, dat is het. Ja, precies. Ach jongens. Ja. PouchD offline B. En dat document dat krijg ik gewoon netjes terug. Deze die kan ik niet. Nou, deze toevallig nog wel. Deze hebben we gezien moeten zijn, toch? Die zou hem misschien nog wel... Ja, hier, daar staat hij. Dus dat is leuk. Maar Iris Couch die is offline. Ga ik online... We komen bij de benedenburen uit. De capybara. Nou, goed. Ik denk dat het verhaal op zich wel duidelijk is. Het werkt op mobiels ook. Daar heb je die HTML5 manifest file. Ik weet niet of mensen die kennen. We zien dan... Als je zo'n cache manifest maakt en daarin beschrijft welke files er allemaal bij je webpagina horen, dan onthouden browsers in een offline cache ook die data. Dit is een Ember-applicatie die gebruik maakt van PouchDB en die genereert ook zo'n manifest-file. Op dat moment krijg je dus dat al die componenten voor de lokale dataopslag synchroniseren is geregeld. En wat ik ter voorbereiding van vandaag gemaakt heb, is een hele simpele app om wat onderwerpen te inventariseren voor volgende meetups. Dus wat kan je doen? Dus je hebt je eigen topiclijst die
app die werkt offline. Dus als je hem straks hebt, dan doet hij het gewoon. Dus moet je zelf maar even mee spelen. Zet je telefoon op vliegtuigmodus, doe een gek onderwerp, zet hem weer aan en je ziet hem verschijnen. Die lijst die synchroniseert dan met die Iris Couch server die we net zagen. En dan vervolgens maakt hij ook een totaal van wat we hier in de zaal doen. Dat is de bedoeling. De techniek die daarachter zit, het staat ook online op GitHub, dus dat kan je nog napluizen. Maar Ember, PouchDB, je hebt een online-offline API. Dus op het moment dat je je telefoon weer online zet, dan triggert die weer zo'n synchronisatie. En die app cache manifest. En dat zijn de ingrediënten dus om een offline applicatie te maken die data kan opslaan, kan synchroniseren zonder dat je de App Store of Play Store of iets dergelijks nodig hebt. It just works. Stel dat je zeg maar een hele grote centrale database hebt met alle onderwerpen voor alle meetups ter wereld. Voor alle? Alle meetups ter wereld, ja. En ik ben een vrij oud telefoon en ik ben alleen geïnteresseerd in GrunnJS. Kan je dan op een of andere manier ook de synchronisatie verwerken tot een bepaalde dataset? Ja, je mag daar filters tussen zetten. Dus jij kan zeggen van ik wil alleen de meetups. Er is een geografische API bijvoorbeeld. Dus je kan dan zeggen van de meetups in een straal van 50 kilometer vanaf Groningen. Dat is mogelijk. Dus er zit een GIS-implementatie overheen. Of ik wil alleen meetups die beginnen met een A of met een G. Dat kan. Dus dat is op zich nog wel een goeie, want er zit wel een limiet op. Die HTML-opslag is gelimiteerd op 50 MB. Dus dat is wel een harde break eigenlijk die je hebt. Dus er is ook weer een hele fijne, als je per subdomein krijg je 50 MB. Dus je kan ook een hele rits aan subdomeinen. Dus je zegt gewoon A punt, een B punt, een C punt, een D. En dan krijg je gewoon. En er zijn ook websites die dat al uitgevonden hebben, dat je daar een soort van virus mee kan maken. En als je daarop komt, dan loopt je harddisk vol. Dat is heel leuk. Zijn er nog vragen of niet? Ja. Hoeveel adapters zijn er ook adapters voor bijvoorbeeld als je twee PouchDB's met bijvoorbeeld WebRTC data channel wil synken? Ja, er is een stream implementatie nu. Dus er zit een changes feed, daar werkt eigenlijk alles op. Dus een CouchDB die maakt een event van elke verandering in de database en zo synchroniseert hij ook. Dus dan kan je daarmee een ander een signaal geven van hé, er is wat veranderd. Dat werkt nu gewoon met longpolling. En er is een stream implementatie en dan is de grap dat je die dus over allerlei kanalen kan gaan laten lopen. Dus of WebRTC of Bluetooth of whatever you want. Dus dat... wordt dat al gebruikt of is dat nog in ontwikkeling? Ja, het is, ik weet het niet. Er is een Nolan Lawson. Apple geen WebRTC. Nee, precies. Daar loop je tegenaan. Maar er zijn dus heel veel... eigenlijk, als je dus die stream hebt, dan kan je dat over elk communicatiekanaal kan je dat gaan duwen. En het is wat in ontwikkeling. Ik denk niet dat het productie ready is. Dus, maar zwaar. Het is wel heel leuk. PouchDB die in de browser werkt, gaat dat synken net zo makkelijk in Node? Als je in plaats van CouchDB in het... Ja, PouchDB werkt ook als Node, dus Node.js. En dat synchroniseren gaat daar net zo makkelijk. En er zijn zelfs alweer, de CouchDB server is in Node geïmplementeerd. Dus dan heb je zelfs CouchDB niet meer nodig. Of dat heel schaalbaar is, dat weet ik allemaal niet meer. Het is mix en match. Dus als je zegt van ik wil heel graag gewoon de JSON-documentjes in mijn filetree zien, die is er ook. Dus die gaat gewoon naar flat files. En dan heb je allemaal documentjes op je schijf. Of dat snel is en dergelijke, geen idee, maar het kan wel. Dus het is wel heel handig voor debuggen. Dus, dan staat er nog even iets van data geloof ik in. Moet ik hier even eruit halen. Ja. De topics, nee, die is leeg. Nou, dat is mooi. Als mensen hier naartoe gaan, naar deze URL, dan zie je het in werking. Ik zal hier een debugvenster openen. Volgens mij doet hij nog wel iets.
Dus die geeft wat informatie over de changes zoals die binnenlopen. Dan krijg je een beetje een idee van wat er gaande is. Maar dit kan je op je telefoon doen. En ik vind zelf Ember heel leuk. Dus ik zeg dan add topic Ember. En dan zie je dus JavaScript security. Ze komen al binnen. Het is een heel minimalistisch appje. Maar je mag dus drukken ook aan de andere kant. Dus JavaScript security, dat vind ik ook wel tof. Dan krijg ik hem ook. En dan zie je dus dat hij direct hier naar 2 springt. Ondertussen zie je rechts al die changes. Dus waar die synchronisatie op loopt. Die komen daar langs. Dus... En elke keer als er een change is, dan komt er iets bij. En als hoofdprijs zit er nog iets met groen online synced. Als dat er staat, dan is het goed. En als het iets anders is, dan is het mis. En nou ja, precies. Dus wat gaan we de volgende keer doen? Daar gaat het om. Het is hacker one, hè, hier. Nou, React, jongens, ik wil daar ook nog wel eens een keer met... Ken dat PouchDB query, hè? Absoluut, ja, maar met MapReduce. Dus je moet even je query... nou ja, sommige dingen gaan lastiger dan andere. Relationele queries zijn moeilijk. I know, I tried. Joins zijn heel erg lastig. Precies. Nou, wie is de script alert? Ik vind het heel attent. Heel goed. Maar die queries worden die dan ook gezien? Want die queries die zijn toch persistent? En Nee, die zijn lokaal. ook. Dus wat hij doet is, hij maakt een lokale index van het resultaat van je query. Dus die wordt ook lokaal opgeslagen. En daarmee heb je eigenlijk... Elk query resultaat staat altijd is al berekend. Dus je hebt ook instant queries. Dus Ja, maar die query, die volledige dataset, die moet dus altijd naar de client gezien zijn, anders kan je niet query op Couch. Of op Pouch. Je kan de query draaien op de dataset die je zelf hebt. Ja. Of je queryt de remote database en dat resultaat dat gebruik je in je API. Dus als jij een enorme dataset hebt, ja, die wil je niet eerst volledig synchroniseren. Maar daar is gewoon het client-server model weer van toepassing. Right. Dat is de schaamteloze zelfpromotie. We hebben pas consensus over 2 topics, jongens. Dus vote op elkaar. Ik zie Primus ook langskomen. Misschien moeten we het daar nog een keer over hebben. Nou, wat goed. Maar het ding is dat wat hier dus gebeurt, dat toont een beetje de robuustheid aan. En zet eens je vliegmodus aan en uit en het blijft gewoon doorwerken. Dus ook, of sluit je browser af en open de URL weer en het werkt gewoon door. Wat gebeurt er als iemand een tweede voetbaltopic toevoegt? Gaat hij automatisch ook 2? Gaat hij één van resolven? Nee, als je voetbal erbij zet, dus als ik hier zeg van ik wil voetbal, dan komt voetbal ook op 2. Oh, nice. Dus, en wat wel heel leuk is dat ik zou ook 3 keer, 4 keer op voetbal kunnen voten, maar hij telt unieke gebruikers in plaats van de topics. Dus. Ja, wacht maar. Er zijn heel wat UTF-8-characters die is er niet. Nou, dat is wel duidelijk. Dus. Zijn er nog vragen over PouchDB of de use case waar dit over gaat? Krijg je die lokale databases nog stuk? Want daar had ik dus problemen mee. Wanneer heb je hiermee gespeeld? Ja, niet met Pouch, maar ik had die compiler die ik heb, die gebruikt local caching. Dus ik had eerst zoiets van, WebSQL, nee, want dat is al deprecated. IndexDB, dus ik IndexDB proberen. Alleen toen kreeg ik mijn Chrome IndexDB gewoon in een corrupted state. Ja. Fantastisch. Nou, volgens mij is dat waar jij, Arnoud, ook een verhaal over gehouden hebt, waarom Primus zo fantastisch is. Omdat er mensen al die bugs die daar in die implementaties zitten uitpluizen. Het is een jungle van ellende. Dat is gewoon local storage en dat is gewoon 2 meg op. Ja, local storage is bijna niks, maar doet het goed. En al die andere implementaties die zijn echt buggy. En met Safari volgens mij nu de meest recente update van iOS is echt by far on top. Oh, en add to desktop op iOS hebben ze IndexDB eruit gehaald. Ja, of die is weer terug. Maar er zit volgens mij een bug in dat als je 2 databases hebt met dan
in de ene database een ID A. En als je dan in de tweede database document A ook maakt, dat dan in database 1 document A verwijderd wordt. Dus daarmee is het essentially broken. Dat is wat er aan de hand is in iOS. Maar die kerels die achter PouchDB zitten, die hebben al die quirks eigenlijk eruit. En dat zie je nu langzaam gebeuren, dat PouchDB de de facto standaard wordt van dingetjes opslaan in je browser. Met een limiet van 50 MB. En het werkt. En er zitten zoveel fouten in, maar ze hebben het er eigenlijk uitgehaald. Ember gaat goed, jongens. Daar ben ik blij mee. Hoe gaat Ember reacten op React? Dat ben ik. Ember React of React? Nou, React staat er 5. Hoe gaat Ember reacten op React? Nou, dat is heel fascinerend, maar dan... Volgens mij is Ember volgens mij voor de volgende release gaan ze een heel deel van React implementeren. Ja, ze ze blenden. En volgens mij is de vriendschap tussen die twee groepen heel groot. Dus dat is heel erg leuk. En ik denk dat waar Ember heel sterk is React niet zo sterk. En waar React heel sterk is Ember heel hard aan de weg aan timmeren op het moment. Ik denk wel dat HTML-bars ook allemaal van dat regen en zo van React zou stelen. Ja, daar zijn ze nu mee bezig. Ja. En server-side rendering en dat soort grappen die React ook biedt. Het is wel echt in beweging. Maar Ember is een heel framework en React is alleen een few library. Dus het is natuurlijk ook... Ember is een heel framework. Ja, precies. Ja, en dat is denk ik de kracht van Ember ten opzichte van React. React heeft een mooiere viewlaag, maar daar met een team van programmeurs en 1 viewlaag wordt het toch best wel lastig. Roep, of dan kan die rond, denk ik. Als er verder geen vragen meer zijn. Ja. Sorry, dat linker ding, die linkerbalk met dat stopteken, betekent dat die write mislukt is of zo? Nee, dit is verwijderen. Dus als ik niet meer zo blij ben van JavaScript security, het is echt een UI van... Ik heb hier 3 uurtjes volgens mij wat gemaakt. Maar het is open source, dus... Precies. Het is wel een Ember gemaakt, maar het is niet volgens de Ember standaarden. Het is echt een echte single-page Ember app, oftewel 1 controller en er zit alles in. Ik wilde daar doorheen lopen met jullie, maar daar is de tijd echt niet naar. Maar nog steeds, het is, wie weet voor een volgende keer. Even zien, hier waren we. Maar volgens mij gaat het over JavaScript security de volgende keer. En de hamvraag is, wie gaat het doen? Maar dan... Goed, dank jullie wel. Ja, heel erg bedankt Sjoerd. Ik zal eindigen in Nederland. Anders ook zo awkward. JavaScript security, wie wil? Wie heeft hem eigenlijk erin gezet als eerst? Kijk, nou. Fantastisch. Ja, als je je geroepen voelt, dat niet direct. Nou ja, geen probleem uiteraard. Nee, maar serieus vraag. Als je een leuk onderwerp hebt, een leuk idee, leuke suggestie. Dat zijn best leuke dingen. Misschien moeten we het gewoon even langslopen dan. Want ja, ik zou zeggen de bovenste 4, 5. Nou ja, dat vind ik toch weer wat minder. Redis en isomorphic JavaScript, dat zijn... Isomorphic is zo leuk. Wat is isomorphic? Ja, dat is een hele rare benaming voor het feit dat je webpagina's zowel in de browser als op de server kunnen renderen. Daar hebben we nog wel een leuk frameworkje voor geschreven. Dus dat je webpagina's hoeft niet te renderen in je browser, dus je rendertijden in de browser zijn weg. Dus dat reageert veel sneller als je pagina eerst erop staat. Ja, het is leuk voor Google. Ja. Goede ranking. goed voor je ranking. Nee, dat is wel iets... toevallig hebben we daar zelf, Arno en ik dan een framework voor geschreven. Maar goed, dat staat niet bovenaan de lijst, zeg maar. Dat is misschien een keer leuk om iets over te doen en over te demonstreren. Of van te demonstreren. Maar ja, inderdaad, JavaScript Security en React springen er echt wel bovenuit. Dus misschien moeten we daar ook wat mee gaan doen. Of daar gaan we zeker ook wat mee doen, want het wordt hier nu duidelijk aangegeven. Check.freeze. Waar zie je hem? JavaScript Security. Oh, op die, ja, oké. Tot
Hij is plat? Ja, nou ja. Je bent een beetje scheutig geweest met die event listeners. Kijk eens, zie je, het is op. Nou. Ik zou zeggen, blijf nog even gerust hangen voor een borreltje, een drankje, een netwerkje. En tot de volgende keer. Oh, vergeet de stickers niet, als je ze wil hebben.